ओके ना। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 2 हार्ट ब्रेक हाउस बाय जर्मन नॉट ओके। पहले इंग्लिश में मतन, उसके बाद ट्रांसलेशन उर्दू में, ठीक है। सो लेट्स गो। Act 1, page number 2. The garden to which the glass door lead deep to the south before the landscape rise again to the hills. Emerging from the hollow is the cupola of an observatory. Between the observatory, the houses Flagstaff on the little esplanade with the hammock on the east side and long garden seat on the west. A young lady, glove in hatted with a dust coat on it, is sitting in the window seat with her body twisted to enable her to look out at the view. One hand props her chin and the other hang down with the volume of the Temple Shakespeare in it, and her fingers stuck in the page she has been reading. A clock strikes 6. The young lady turned and looked at her watch. She raised with an air of one who waits. It is almost at the end of her passion. She is a pretty girl, slender, fair, intelligent looking, nicely but not expensively dressed, evidently not a smart idler. With a sigh of weary resignation, she comes to the dropsman chair, sat down, and began to read Shakespeare. Presently, the book sank to her left. Her eyes closed, and she dozed into slumber. An elderly woman servant come in from the hall with three unopened bottle of rum on a tray. She passed through and disappeared in the pantry without noticing the young lady. She places the bottle on her shelf and fills her tray with empty bottles. As she returned with these, the young lady let her look drop, awakening herself and startling the woman's servant so that she all but let the tray fall. The woman servant, God bless us, the young lady pick up the book and place it on the table. Sorry to wake you, miss, I am sure, but you are a stranger to me. What might you be waiting here for the now? The young lady, waiting for somebody to show some sign of knowing that I have been invited here. The woman servant, oh, you are invited, are you? And has nobody come, dear? The young lady, a wild-looking old gentleman came and looked in the window, and I heard him calling out, "Nurse, there is a young, attractive female waiting in the booth. Go and see what she wants. Are you the nurse?" The woman servant, yes, miss, I am the nurse. Again, that was old Captain's short over. Miss Shabby father. I heard him roaring, but I thought it was for the some time, as I suppose it was Miss Ushabia that invited you, Ducky. The young lady, I understand her to do, but really I think it's better go. Nurse Guinness, oh, don't think of such a thing, miss. If Mrs. Ushabia has forgotten all about it, it will be a pleasant surprise for her to see you, wouldn't it? The young lady, it has been a very unpleasant surprise to me to find that nobody expect me. Nurse Guinness, you will get used to it, miss. This house is full of surprises for them that don't know our ways. Now we will translate it in Urdu, okay? इन उर्दू। पेज नंबर 2। बाग जिसकी तरफ शीशे के दरवाजे खुल के जुनूब की तरफ झलक रहा है, फिर मन से दोबारा पहाड़ों की तरफ बुलंद होता है। गहराई से बाहर निकलते हुए एक मुशाहिदी गुंबद गफूरत दिखाई देता है। मुशाहिदी गुंबद मकान के दरमियान एक झंडा लगा हुआ कुंबा है, जिसके मशरक़ की तरफ एक हमोक और मगरब की तरफ एक लंबा बागीचा बेंच है। एक नौजवान लड़की दस्ताने पहने और टोपी वाली और ड्रेस कोट पहनने लड़की की नशस्त पर बैठी है। अपने जिस्म को मोड़ कर बाहर के मंजर को देख रही है। एक हाथ से वो अपनी थोड़ी सा हाथ दे रही है और दूसरा हाथ नीचे लटका हुआ है, जिसमें टेम्पल शेक्सपियर की किताब है और उसकी उंगली इस सफ़े में फंस गई है जो पढ़ रही थी। घड़ी 6 बजती है। घड़ी में 6 बज गई है। लड़की अपना हाथ घड़ी पर डालती हुई देखती कि उठती है। ऐसा लगता है जिससे इंतज़ार के इंतहा तक पहुंची है। वो एक खूबसूरत पतली और साफ चेहरा वाली होशियार लड़की है, अच्छी तरह पहनी हुई, लेकिन महंगे नहीं है। वाज़ तौर पर किस इश्परस या पारिक नहीं है। एक तकाव मायूसी की आह भरकर वो ड्राइंग कुर्सी की तरफ आती है, बैठती है और शेक्सपियर पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद किताब उसकी गोद में जाती है, आंखें बंद हो जाती है, वो हल्की सी नींद में चली जाती है। एक बूढ़ी नौकरानी बाल से 3 बंद रूम की बोतलें ट्रे में लेके दाखिल होती है। उस लड़की को देख बगैर पेंट्री की तरफ जाती है और बोतलें शेल्फ पर रखती है और खाली बूंदों से ट्रे भरती है। जब वो वापस आती है तो लड़की अपनी किताब गिरने देती है, अपने आप को जगा देती है और नौकरानी को इतना चौंका देती है कि वो तकरीबन ट्रे गिरने ही देने वाली थी। नौकरानी खुदा हमें सलामत रखे, लड़की किताब उठाकर मेज पर रखती है। माफ़ कीजिए
मिस मैं आपको जगाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप मेरे लिए अजनबी हैं। आप यहाँ किस चीज़ की इंतज़ार कर रही हो? नौजवान लड़की: मैं इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि ये ज़ाहिर करेगी, इसे पता है कि मुझे यहाँ कोई मदऊ किया गया है। नौकरानी: वो क्या आपको मदऊ किया गया है? वो कोई नहीं आया? वाह वाह। नौजवान लड़की: एक बूढ़ा जंगली सा आदमी और खिड़की में झांका। मैंने सुना कि वो चिल्लाया नर्स पोप। मैं एक नौजवान खूबसूरत लड़की का इंतजार कर रही हूँ, जाकर देखो क्या क्या चाहती है। आप क्या नर्स है? नौकरानी: जी हाँ, मैं मिस नर्स गिनिस। वो बूढ़े कैप्टन शोटोर थे, मिसेस आशाबाई की वालदा की वालद। मैंने शो मचाने की सुना, लेकिन मैं सोचा ये किसी और चीज़ के लिए। मैं बस करती हूँ कि ये मिस शबाई है, आप जिसने आपको मदऊ किया है डिक्की। नौजवान लड़की: मैं समझा कि इन्होंने ऐसा किया, लेकिन हकीकत में सोची कि यह बेहतर कि मैं चलूँ। नर्स गिनेस: वो ऐसी बात न सोचे मिस, अगर मिसेस आशाबाई ने इसका भूल गई, आप देखकर इनके लिए खुशगवार है हुई ना। नौजवान लड़की: मेरे लिए बहुत नाखुशगवार है थी कि मुझे किसने मुतवक्के नहीं किया। नर्स गिनेस: आप आधी हो जाएंगी मिस, ये मकान इन लोगों के लिए हैरतों से भरा हुआ है जो हमारे तरीके नहीं जानते। टेक्स अवे इन इंग्लिश: द सीन introduces a young lady who is waiting and feel ignored despite being invited. Shaw emphasized disorder, unpredictability, and how the household servants are busy, surprise, and happen. And the social equity is confusing. The garden and the surrounding show peaceful exterior, but inside the household is unpredictable and chaotic, reflecting the play theme of the social disarray before the World War One. मंजर में एक नौजवान लड़की को दिखाई गई है जो इंतजार कर रही है और मधु होने के बावजूद नज़रअंदाज महसूस करती है। शान ने ख़ानदान में इंतज़ाम की कमी और गैर यकीन सूरत को उजागर किया है। नौकरानी मसरूफ़ हैरत अंगेज़ वाक़यात होते हैं, माशरती आदाब पेचीदा है, बाग और बैरूनी माहौल पर पुरअमल लगता है, लेकिन अंदरूनी खाना गैर मुतवक्किल अफरा-तफरी पाई जाती है, जो जंग अज़ीम अव्वल के प्ले के समाजी इंतशार की मौजू की कासी करती है। Now we discuss the analysis of this page. Okay, page number 2. Characterization: the young lady, introduced indirectly through her action, waiting patiently, checking her watch, reading Shakespeare, dozing, show intelligence, refinement, and social awareness. Her frustration at being ignored highlighted the confusion and disorder of the household. Shaw emphasizes behavior over the description. Her patience, politeness, and subtle disappointment revealed her personality. Nurse Guinness, okay, woman servant, represented the household practical but chaotic functioning. She is kind, attentive, and yet unaware of the social expectation or the guest's feeling. Provide comic relief while so highlighting the gap between the social role and the actual tension in the house. Captain Shotover, introduced indirectly the wild-looking old gentleman calling out show the eccentricity and disorder of the household. Setting in atmosphere number 2. The garden and the observatory suggest calm order outside, contrasting the chaotic inside. The house is full of surprise. The young ladies ignore, the nurses unaware, and the household operate unpredictably. Shaw's stage direction highlights the contrast and creating a symbolic environment reflecting pre-World War One England Polish appearance, but underlying disorder. Number 3, themes. One, waiting and frustration. The young lady impatience symbolizes the uncertainty and the ideal routine of the upper class. Social etiquette exactly primarily, but it's ineffective and confusing in practice. Number two, appearance versus reality. Though she was invited, but she is treated as unexpected, a gap between the social and conventional and actual behavior. Number three, disorder and surprise. That's how the unpredictable surprises occur for those unfamiliar with this way. They reflect a sharp critique of the ideal chaotic upper class society. Number four, social commentary. Shaw subtly criticized privilege, but inefficient society full of distraction and true social responsibility. Number four, tune and dramatic effect. Mix of comedy and subtle critique. Nurse Guinness dialogue adds light humor. The young lady irritation adds tension. The audience see both social observability and the inner frustration, thoughtful characters. The stage direction and the small direction look dropping dosing is totally not visualize social confusion and making the drama both symbolic and realistic. Number five, literary devices. Indirect characterization through action, gesture, reactions, contrast between serene garden and chaotic household. Symbolism: the house represents England's social state, orderly and the surface, and chaotic underneath. Uh, Foreshadowing early hand of the eccentric, unpredictable nature of the characters in the household
drive the play plot. Okay, take away. This passage introduced the young lady and the houseful, highlight the chaotic uncertainty and social disorder, show use detailed stage direction dialogue to depict the society that is polite in print but confused in reality. The young lady waiting impatience frustration provide insight into both her character and the flagrant of ideal of her class life. یہ منظر نوجوان کے مکان کے ماحول کو متعارف کرواتا ہے جس میں اپرتپری عجیب و غریب رویے سماجی بے ترتیبی دکھائی دیتے شانی تفصیلی اسٹیج ہدایات اور کال کے ذریعے ایک معاشرے کو دکھاتا ہے جو بظاہر مذہب ہے لیکن حقیقت میں الجھا ہوا ہے. یہ لڑکی کا انتظار صبر اور مایوسی اس کی کردار اور مالدار طبقی سستی اور بے عملی پر تنقید کو ظاہر کرتا ہے. اوکے ابھی ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اس کا انالیسس کریں گے تاکہ وہ جو آپ کو اردو میں تھوڑا سا وہ سمجھ آئے گا. اوکے سو کہ اوکے اب اردو میں پڑھیں گے. انالیسس آف دس پیج کریکٹرائزیشن کرداروں کی وضاحت نوجوان لڑکی ایسے بالواسطہ طریقے سے مظاہر کروا گیا وہ صبر سے انتظار کرے کہ اپنی گھڑی کو دیکھتی ہے شیکسپیئر پڑھتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہے. اسے ذہانت نفاست معاشرے سے ضرور ظاہر ہوتا ہے. نظر انداز کی جانے پر اس کی مایوسی گھر میں انتشار بے ترتیبی کو نمایاں کرتی ہے. شاہ کردار کے خصوصیات کو صرف تفصیل سے نہیں بلکہ رویے سے دکھاتے ہیں. اس کا صبر شائستگی چھوٹی مایوسی اس کی شخصیت کو عکاسی کرتی ہے. نرس گینیس خاتون نوکرانی وہ گھر کے عملی مگر غیر منظم کاموں کی نمائندگی کرتی ہے. نرس گینیس میزبان توجہ دینے والی ہے مگر معاشرتی توقعات میں مہمان کے جذبات سے ناواقف ہے. وہ مزاح پیدا کرتی ہے ساتھ ہی گھریلو کرداروں حقیقی توجہ میں پردگی دکھائی دیتی ہے. کیپٹن شوٹور ذکر شدہ بالواسطہ متعارف کرایا گیا جنگلی دیکھنے والے بوڑھے شخص کا شور مچانا گھر کی عجیب و غریب صورتحال بے ترتیبی کو ظاہر کرتا ہے. نمبر 2 ماحول اور سیٹنگ اینڈ ایٹماسفیئر. باغ مشاہداتی گنبد آبزرویٹری باہر پرسکون منظر نظر آتا ہے جبکہ اندر افراتفری غیر یقینی صورتحال ہے. گھر حیرتوں سے بھرا ہوا ہے. نوجوان لڑکی نظر انداز ہوتی ہے. نرس کو علم نہیں. گھر کا نظام غیر متوقع ہے. شاہ کی اسٹیج ہدایت اس ذات کو واضح کرتی ہے جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی انگلینڈ کی علامتی عکاسی کرتی ہے. ظاہر طور پر شائستگی لیکن اندرون طور پر سے بے ترتیب. موضوعات نمبر 3 دا تھیمز آف دس پلے انتظار اور مایوسی ویٹنگ اینڈ فرسٹریشن. لڑکی کی بے صبری امیر طبقے کی غیر یقینی سستی روٹین کی علامت ہے. سماجی آداب بغیر موجود ہے مگر عملی طور پر ناکافی الجھن پیدا کرنے والی ہے. نمبر 2 ظاہری حیثیت بمقابلہ حقیقت اپیرنس ورسز ریالٹی. اگرچہ اسے متوقع یا اسے غیر متوقع سمجھا جاتا ہے. معاشرتی رواج عملی رویے میں فرق. نمبر 3 افراتفری اور حیرت ڈس آرڈر ان سرپرائز. گھریلو غیر متوقع ہے جو لوگ اس کی طریقوں سے ناواقف ہیں ان کے لیے حیرتی پیش آتی ہے. ایک شاہ کی مالدار لیکن غیر منظم سماج پر تنقید کی عکاسی کرتی ہے. سوشل کمیونٹی سماجی تبصرہ. شاہ ایک ممتاز غیر مؤثر سماج پر تنقید کرتا ہے جو حواس پرست حقیقی سماجی تنظیم سے ناواقف ہے. ٹون اینڈ ڈرامٹک انداز اور ڈرامائی اثر. مزاح اور ہلکی تنقید کا امتزاج. نرس گینیس کے مکالمے میں ہلکی مزاح پیدا کرتا ہے. جوان لڑکی کی مایوسی تناؤ پیدا کرتی ہے. ناظرین کو معاشرتی مسخہ خیزی اور سوچنے والے کرداروں کی اندرونی مایوسی اور دھند دکھائی دیتے ہیں. اسٹیج ہدایت اور چھوٹے اعمال کتاب گرنا آنکھیں بند نہ ہونا نرس کا شوق نے سماجی الجھن کو بے طور پر ظاہر کرتا ہے اور ڈرامے کو علامتی اور حقیقت پسندانہ بناتا ہے. لٹریری ڈیوائسز ادبی آلات. بالواسطہ کردار نگاری انڈائریکٹ کریکٹرائزیشن کرداروں کو عمل اشارے اور عمل کے ذریعے ظاہر کرنا. تضاد کنٹراسٹ. پرسکون باغ غیر منظم گھر کے درمیان فرق. سمبولزم علامت نگاری. گھر انگلینڈ کی سماجی حالات کی نمائندگی کرتا ہے. ظاہر طور پر منظم اندرونی طور پر غیر منظم. فور شیڈونگ پیش گوئی. کردار اور گھر کی عجیب و غریب متوقع رویے کی ابتدائی جھلکیاں جو کہ ڈرامے کے بعد کے واقعات کی نمائش کرتی ہے. ٹیکس آوے اردو. یہ منظر نوجوان لڑکی اور گھر کے ماحول کو متعارف کرواتا ہے جس میں افراتفری غیر متوقع رویے سماجی بے ترتیبی دکھائی دی ہے. شاہ کی اسٹیج ہدایت و مکالمے کی ایسے سماج کو ظاہر کرتا ہے جو ظاہر میں مہذب مگر حقیقت میں الجھا ہوا ہے. لڑکی کا انتظار صبر اور مایوسی اس کی کردار اور مالدار طبقے کی سستی اور بے عملی پر تنقید کو واضح کرتا ہے. اوکے ابھی ہم پڑھیں گے ایڈیمز امپریزز اینڈ ٹیپیکل ورڈز ان دیئر میننگز. اوکے سو ایک ایڈیم پریز اس میں استعمال ہوا ہے ایٹ دی اینڈ آف ہر پیشنس آلموسٹ لوزنگ پیشنس. صبر کے آخر میں پہنچ جانا. شو دیٹ ینگ لیڈی فرسٹریشن وائل ویٹنگ ود این ایئر آف شوئنگ ایٹیچیوڈ ایکسپریشن. کسی خاص انداز میں. شی ریز ود این ایئر آف ون ہو ویٹ شوئنگ پولیٹ امپیشن. ویری ریزگنیشن
टायर्ड एक्सेप्टेंस तकन और मायूसी के साथ कबूल करना इंडिकेट हर एक्सेप्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड कंफ्यूजिंग वे अ स्ट्रेंजर टू मी समवन अननोन merely ajnabi. The servants say this to show that she doesn't recognize the young lady. Pleasant surprise, something unexpectedly nice, खुशगवार हैरत. Nurse suggests that visit may make Mrs. Washbai happy. Unaware, don't know her way, not familiar with how things work. हमारे तरीकों से नावाकिफ. The household has custom that outsider may not understand. Albert lets the tray fall. Almost drop the tray. तकरीबन tray गिरा देना. Describe the nurse Guinness being startled by the young lady dropping the book. I suppose it was. I guess to assume. मेरा ख्याल ये था. Used by the nurse to make a polite assumption about the invitation. Really, I think it's better go polite way to express living. हकीकत में ये सोच कि बेहतर है कि मैं चली जाऊँ. Show the young lady agitation and social politeness. Waiting for somebody to show sign, hoping someone acknowledge your presence. इंतज़ार करने कोई मेरे मौजूदगी को महसूस करे. Reflect her frustration in the being ignored. Okay, now the difficult words in their meaning. Okay, dips goes down slightly. झुक जाना नीचे जाना. The garden slopes down before rising. Cupola, small dome on roof open for observation. छोटा गुंबद इमारत पर. The observation has cupola visible from the garden. Esplanade, esplanade, open level area usually for walking. खुली जगह या walk का रास्ता. Small esplanade is between the house and the observatory. Hammock, hanging bed or seat made of fabric. छोटा झूलने वाला बिस्तर या नशिस्त. Hammock is on the east side of the esplanade. Twisted, turn or bend. मुड़ जाना घुमाना. The young lady twists her body to look outside. Props her chin. Support her chin with her hand. She is resting on her chin, her hand while thinking. Okay, volume. A book, usually large, important one. Doses fall into light sleeve. Unopened bottle. Bottle that have not been opened yet. Tray. Play object used for the carrying thing. Startling, surprising, causing shock, roaring, shouting loudly, pleasant surprise, unexpected happy event, very resignation, tight acceptance, idle lady doing nothing, affair, the way of how, the way the household operates.